Да-да, good morning. Хотел сказать, что have you listened to the video? How many times? Не, я понял. Знаешь что? Вот этот неправильный глагол read, он пишется как бы read, но он читается read. I've read. Нет, скажи, не видео, а текст, да. I've read this Russian. I've read this text in Russian, скажи. I've read this text. And... Не. Можно сказать, или I was listening to it, да? Или I listened to it, одноразово, да? And... Окей. Хорошо. Сейчас позанимаемся. Сейчас смотри, сейчас такую схему берем, Катя. Сейчас будем только английским заниматься. Потом ты сама прорабатываешь уже английский текст будешь, да, с урока. Вот. И потом в четверг только переводом будем заниматься, потому что как бы у нас время много уходит. А я заметил, что разница с тобой, когда я занимаюсь между первым разом и вторым, большая разница. То есть ты когда сама занимаешься, ну, после моего урока, да, после урока со мной, гораздо лучше все идет. Так, поехали. Так, хорошо. Все хорошо, Катенька? Ты там не плачешь, это мне показалось, нет? Нет? Что-то как мне показалось, глазки у тебя слезки накатились, нет? Ну хорошо. То есть, Женя, говорю, когда с тобой заниматься, я пойду Катеньку мучить. Вот. Катеньку мучить. Давай. Давай. Да, ну копируем интонацию, да. You may take them for granted, but your teeth are a marvel. Да. Не, Катенька, you may take them for granted. Да. Послушай еще раз. You may take them for granted. Да. Давай. Угу. Только не Marvel, а а Marvel. Да, Marvel. Немножко притяни. Marvel. Вот. Давай. Да, еще раз. They break up all your food. Вот так вот. Over the course of your life. Угу. Очень хорошо. Давай. Не, немножко повыше. While being strong enough. Да. To withstand breakage themselves. Угу. Давай еще раз. While being strong enough to withstand breakage themselves. To withstand breakage. Угу. Я немножко поменяем интонацию. To withstand breakage. While being strong enough to withstand breakage themselves. Вот такая интонация. To withstand breakage themselves. Хорошо, Катя, вот это просто мы с тобой уже это какое третье видео делаем, не четвертое. Вот реальный рост, просто реальный. Да? Мы теперь так и будем заниматься, смотри. Отзанимались. Мы на этой неделе будем заниматься понедельник, четверг. Может, мы так и будем дальше заниматься понедельник, четверг, суббота, да? Потому что я хочу, чтобы между тем, что мы с тобой позанимались первый раз с этим видео, до реального урока у тебя было там 2-3 дня. Вот. Потому что я не хочу весь урок тратить на видео, потому что нужно подтягивать лексику. Давай. Не, вот сюда смотрю. And they are formed. Вот сюда вот.
Не, это не there, а there are, как бы there and they are formed using only the raw materials. Не, using only the raw materials. Вот. Давай. Не, еще так. From the food they ground. Еще from the food they grind down in the first place. Угу. Угу. Еще раз. Угу. Давай. Rely, вот сюда. Teeth rely on an ingenious structure. Не-не-не, N. On an ingenious structure. Mm-hmm. That makes them both hard and tough. Это немножко ха, та, а нужно hard and tough. Сейчас, подожди, давай послушаем. Да. The hard and tough. Вот так вот. Ага, хорошо. Давай. Can be bought. Can be thought. Hardness can be thought of as the ability to resist a crack from starting. Вот еще раз. Давай. Угу. Давай. Угу. Ты, кстати, знаешь, ты можешь там экран увеличить немножко. Я смотрю, тебе мелкий текст, ты его увеличь. Там на скайпе где-то есть функция увеличить то, что ты видишь, чтобы вот этот вот текст сам видеть. Разобралась, нет? Угу, давай. Давай. Да, только все-таки это stops, а это crack. What stops the crack from spreading? Угу. Скажи так вот crack. Так, чтобы было... Не, вот это, чтобы хруст такой был. Stops the crack. Stops the crack. Ну хорошо, пока не получается. Давай. Так, давай еще разок. Да, сначала послушаем. Давай. No, только both property have both properties. Угу. Давай. Угу. Только не говори for instance, а for instance. Сейчас подожди. For instance. А как ты до этого говорила? Вот как ты сказала сначала, а потом как я тебе исправил. А исправила. А когда исправила, как стало звучать? Не-не. Смотри, было так for instance, а исправили for instance. Давай. Давай, скажи по-старому, потом по-новому. Да. Ну, это для того, чтобы ты понимала, что мы достигаем. Давай.
Угу. Давай. Угу. Молодец. Давай. Да. Добавь немножко вот это двоечку, да, two layers. Сейчас. Давай. Делай, чтобы немножко было лей-я. Two layers. Угу. Давай. Да, смотри, Катя, обычно EX, вот это вот сочетание, оно в безударном состоянии произносится как external, да? Да, хотя чаще external, ну, это уже диалект, хорошо. A hard external cap of enamel, да. Так, давай-ка я проверю одно дело, сейчас, одну секундочку. Поехали. Да, hard external. Не, так вот, enamel. Enamel. Вот так вот, не, да, over calcium phosphate. Угу. Давай. And beneath it, давай. Сейчас, секундочку, я одно дело сейчас. Тут почему-то не включается. Сейчас. Да, and beneath it a tougher layer of dentin. Dentin. Давай. Не, that make it flexible. Молодец, Катя, ты просто, ну, очень все вообще, мне тебе особо-то рассказывать нечего. Давай. Угу. Знаешь, я бы сейчас, а ну-ка давай вот это сейчас. Давай еще раз. Давай не трогай. Two types of cells. Вот так вот на одном дыхании. Угу. 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 That secrete dentin. And odontoblasts that secrete dentin. And odontoblasts that secrete dentin. Secrete dentin. Не, secrete dentin. Катенька, secrete. Угу.
Yeah, there, as they form teeth. Mm. Mm. Постарайся сделать inward. Mm. Давай. Не, давай сделай так. Odontoblasts move inward. Mm. Давай. Сейчас. Да, while ameloblasts move out and slough off when they hit the surface. Okay, hit when they hit the surface. Mm-hmm. For enamel. For enamel. Давай. Produces thin strands. Mm. Давай. 60 nanometers in diameter. Yeah, 60 nanometers in diameter. Давай еще раз. Each about 60 nanometers in diameter. Yeah, nanometers in diameter. Each about 60 nanometers in diameter. Mm-hmm. Давай. Of a human hair. With that's one. Сейчас, секундочку. That's 1/1000. With the width of a human hair. Не там of a human hair. Mm. Mm. Да, tens of thousands per square millimeters. Millimeter. Вот. Да, tens of thousands per square millimeter. Нет, там один не миллиметров, а миллиметр, да? Tens of thousands per square millimeter. Не, enamel layer. To form the shield-like enamel layer. Не. To form the shield, да, to form the shield-like, извиняюсь. To form the shield-like enamel layer. Enamel layer. Once this process is finished, Mm. your enamel can't repair itself again. Mm. Да, your enamel can't repair itself again. Your enamel can't repair itself again. Mm-hmm. Because all the cells that make it are lost. So we're lucky that enamel can't be easily destroyed. Нет, там нужно can't подскочить немножко на can't be easily. Сейчас. So we're lucky that enamel can't be easily destroyed. But it can't be easily destroyed.
So we are lucky that enamel can be easily destroyed. Не, enamel. Да. So we are lucky that enamel can be easily destroyed. Odontoblasts use a more complex process, but unlike ameloblasts, they stick around. Не, отсюда сначала. Odontoblasts. Odontoblasts use a more complex process. Давай. Не, complex. Odontoblasts use a more complex process. Odontoblasts. Там нужен артикль, чтобы use a more complex process. But unlike ameloblasts, Давай. Нет, мне надо второй раз like. But unlike ameloblasts. Помягче amila. But unlike ameloblasts. they stick around, Continuing to secrete dentin throughout your life. Давай. Yeah, throughout your life. They're continuing to secrete dentin throughout your life. Despite the differences in teeth across the mammalian order, Давай, despite, Катенька, не отвлекаемся. despite the differences in teeth across the mammalian order, Не, differences. Despite the differences in teeth across the mammalian order. the underlying process of tooth growth is the same whether it's for lions, The underline of tooth growth. Не, tooth. The underline of tooth growth. Не, извиняюсь. The underlying process of tooth growth. Нет, там мне надо второй раз, да. The underlying process of tooth growth is the same whether it's for lions, kangaroos, elephants, or us. What changes is how nature sculpts the shape of the tooth. Да. What changes is how nature sculpts the shape of the tooth. Так, еще раз слушаем, потом повторяем. Changes is how nature sculpts the shape of the tooth. Давай. Да, what changes is how nature sculpts the shape of the... Не, what changes is how nature sculpts the shape of the tooth. Altering the folding and growth patterns. Now, altering the folding and growth patterns. Ну, To suit the distinct diets of different species. давай. Не, distinct, подожди. To suit the distinct diets of different species. Вообще он говорит species, но, по-моему, это species. Ну-ка. To suit the distinct diets of different species. Species.
Species. physical pleasure. Сейчас. Right now, our species is Species. better collectively as a species. Species. It'll literally be honor aesthetic star, mankind, the species that opened. Species. Так, species. Ну, видишь, он сказал species. Наверное, где-то есть такой вариант. Ну, мог и не знать слова. А ну-ка. To suit the distinct diets of different species. Да, это считается species, да. To suit the distinct diets of different species. Да. To suit. Угу. Cows have flat molar teeth with parallel ridges for grinding tough grasses. Давай. Там нет, нет, там без артикля, смотри. Cows have flat molar teeth. Так, да, сейчас слушаем. Cows have flat molar teeth with Molar teeth. Cows have flat molar teeth. Мгм. parallel ridges Не, parallel ridges. Мгм. for grinding tough grasses. Не, for grinding tough grasses. No, for grinding tough grasses. Grinding tough grasses. Еще раз, for grinding tough grasses. Мгм. Cats have sharp crested molars. Давай. Cats. Не, crested molars. Еще. Cats have sharp crested molars. Like blades for shearing meat and sinew. Давай. Like blades. And sinew, это жилы, да? And sinew. For shearing meat and sinew. Pigs have blunt, thick ones. Useful for crushing hard roots and seeds. Useful for crushing hard roots and seeds. The myriad molars of modern mammals. The myriad molars. Modern mammals, да? For the myriad... Еще раз. Секундочку. The myriad molars of modern mammals. Давай. The myriad molars of modern mammals. Не, modern mammals. Мгм. Can be traced back to a common form called tribosphenic. Called tribosphenic. Давай. Can be traced back to a common form called tribosphenic. Tribosphenic. Мгм. Which first appeared during the dinosaur age. Не appeared, which first appeared during the dinosaur age. Age. Да, which first appeared during the dinosaur age. Мгм. In the 19th century, paleontologist Edward Drinker Cope Мгм. In the 19th century, paleontologist, не, paleontologist Edward Drinker Cope, не, Drinker, Edward Drinker Cope, не, Drinker, Edward Drinker Cope
Мгм. Developed the basic model for how this form evolved. Давай. Develop the basic model for how this form evolved. He hypothesized Мгм. He hypothesized that it started with a cone-like tooth. yeah, that it started from a cone-like tooth. Да, еще раз. He hypothesized that it started from a cone-like tooth. He hypothesized that it started. Не started, that it started. Started, that it started. He hypothesized that it started. Катенька, нужно, чтобы было старое. Скажи старый, старый. Старый. Старый, старательный. Старичок. Скажи старый, старательный старичок. Стырил, да. Старую старушку. Скажи старый, старательный старичок стырил старую старушку. Старушку. Давай. Started. Вот. That it started with a cone-like tooth. А, ну, взяла и не сделала. That it started. Давай. That it started. Ты говоришь started. Катя, не контактишь языком. Надо that it started. He hypothesized that it started with a That it started. Да. That it started. He hypothesized that it started. Давай. Не, дарит тоже не делаешь. А дарит, скажи дарит. Дарит старый. Дарит, скажи дарит старый. Дарит старый. Yeah, that it started. Еще раз. Дарит старый. Дарит старый. Да, that it started. the cone-like tooth, With a cone-like tooth. as we see in many fishes. Fishes, yeah, fishes. As we see in many fishes. Не, подожди. As we see in many fishes. Amphibians and reptiles. Amphibians and reptiles. Small cusps were then added. Small cusps were then added. No, were. Small cusps were then added. No, were then added. Да еще small cusps were then added. Added. The small cusps were then added. Вот. So the tooth had 3 in a row. So the tooth had 3 in a row. Had. So the tooth had 3 in a row. Mhm. Aligned front to back, and connected by crests. Over time, the cusps were pushed out of line to make triangular crowns. Давай. Over time, the cusps. Cusps were pushed out. Out of line to make triangular crowns. Adjacent teeth formed a continuous zigzag of crests for slicing and dicing. Давай. Adjacent teeth
formed a continuous zigzag of crests. For slicing and dicing. Mhm. A low shelf then formed at the back of each set of teeth. Yeah, low, a low shelf. Then formed at the back of each set of teeth. Еще раз сама. A low shelf then formed at the back of each set of teeth, which became a platform for crushing. Which became a platform for crushing. As Cope realized, The trigosphenic molar served as the jumping off point. сейчас, секундочку, the tribosphenic molar served as jumping off point. As Cope realized, the trigosphenic molar served as the jumping off point Да. For the radiation of specialized forms to follow. Да, или же for the radiation of specialized forms to follow. Each shaped by evolutionary needs. Each shaped by evolutionary needs. Straighten the crests and remove the shelf. The shelf. The strengthen the crest and remove the shelf. And you've got the conveniently bladed teeth of cats and dogs. And you've got the conveniently bladed teeth of cats and dogs. You've got the conveniently bladed teeth of cats and dogs. Да, еще раз. And you've got the conveniently bladed teeth of cats and dogs. Bladed teeth of cats and dogs. Remove the front cusp. The removed. Raise the shelf. And you've got our human molars. A few additional tweaks get you a horse or cow tooth. A few traditional tweaks. The cow, a horse. The tweaks get you a horse or cow tooth. A few additional tweaks. Get you a horse or cow tooth. Some details in Cope's intuitive hypothesis proved wrong. Some details in Cope's intuitive hypothesis proved wrong. Так, еще раз. Some details in Cope's intuitive hypothesis. Давай. Some details in Cope's intuitive hypothesis proved wrong. But in the fossil record, Давай. there are examples of teeth that look just as he predicted. They are examples of teeth
that look just as he predicted. And we can trace the molars of all living mammals back to that primitive form. And we can trace the molars of all living mammals. Не, mammal, да. And we can trace the molars of all living mammals back to that primitive form. Today, the ability to consume diverse forms of food Давай. Нет, today the ability to consume diverse forms of food enables mammals to survive in habitats enables давай, in habitats ranging from mountain peaks and ranging from mountain peaks. Ranging from mountain peaks. ocean depths And ocean depths to rainforests and deserts. to rainforests and deserts. So the success of our biological class Давай. is due in no small measure Is due in no small measure. Is due in no small measure to the remarkable strength and adaptability and adaptability of the humble mammalian molar. Мгм. Так, ну давай посмотрим, что усвоилось. Давай еще раз, то же самое. may take them for granted, but your teeth are a marvel. Давай. А? Что, Катенька? Не хочешь? Не, надо сначала прослушать. Подожди, давай все-таки. May take them for granted, but your teeth are a marvel. Давай. Отлично. Break up all your food over the course of your life while being strong enough to Withstand breakage themselves. and they're formed using only the raw materials Сюда. And they're formed. Yeah, they're formed using only the raw materials from the food they grind down in the first place. Давай. Behind their impressive strength, What's behind their impressive strength? teeth rely on an ingenious structure that makes them both hard and tough. Давай. The teeth rely on an ingenious structure. Не там артикль. On an ingenious structure that makes them both hard and tough. Hardness can be thought of as the ability to resist a crack from starting. Starting. While toughness is what stops the crack from spreading. Very few materials have both properties. For instance, glass is hard but yet tough, while leather is tough but not hard.
teeth manage both by having two layers. A hard external cap of enamel Давай. Мгм. made up almost entirely of calcium phosphate. Made up almost entirely of a calcium phosphate. Of a calcium phosphate. Сейчас, секундочку, там я сейчас приду, одну минуточку. Дальше. And beneath it, a tougher layer of dentin, Давай. partly formed from organic fibers that make it flexible. Partly formed from organic fibers. Хорошо. This amazing structure is created by two types of cells. Ameloblasts that secrete enamel Enamel. and odontoblasts that secrete dentin. As they form teeth, odontoblasts move inward, while ameloblasts move out and slough off when they hit the surface. And slough off when they move, when they hit the surface. For enamel, this process produces long, thin strands. For enamel, this process produces, for enamel, long thin strands. Long thin strands. Each about 60 nanometers in diameter. In diameter. That's 1/1000th the width of a human hair. Давай. Those are bundled into rods, packed together. Packed together. Tens of Упакованы, да. thousands per square millimeter. Tens of thousands per square millimeter. To form the shield-like enamel layer. Once this process is finished, your enamel can't repair itself. Once this process, your enamel can't repair itself again. Again, because all the cells that make it are lost. So we're lucky that enamel can't be easily destroyed. Odontoblasts use a more complex process. Complex process. But unlike ameloblasts, they stick around, continuing to secrete dentin throughout your life. You need to secrete, continuing to secrete dentin throughout your life. Yeah, throughout your life. Despite the differences in teeth across the mammalian order, In teeth. the underlying process of tooth growth
The underlying process of both growth is the same whether it's for lions, Kangaroos, elephants, or us. What changes is how nature sculpts the shape of the tooth. what changes is how nature sculpts the shape of the tooth, Altering the folding and growth patterns. altering and folding the growth patterns. Yeah, the growth patterns. To suit the distinct diets Yeah, to suit the distinct diets of different species. да, говори species, да. Cows have flat molar teeth with parallel Yeah, the cows have flat molar teeth. ridges for grinding tough grasses. Cats have sharp crested molars, like blades for shearing meat and sinew. Pigs have blunt, thick ones, useful for crushing hard roots and seeds. For crushing hard roots and seeds. The myriad molars of modern mammals Mammals. The modern mammals. Modern mammals. can be traced back to a common form called tritosphenic. Trace back. Tribosphenic. Which first appeared during the dinosaur age. In the 19th century, paleontologist Edward Drinker Cope In the 19th century, paleontologist Edward Drinking Cope. Нет, Drinker. Ну так, фамилия Дринкер, как пьяница. Эдик, пьяничный копия, да, developed the basic model for how this form evolved. давай. He hypothesized that it started with a cone-like tooth. Hypothesized that it started from a cone-like tooth, As we see in many fishes, amphibians, and reptiles. Small cusps were then added, so the tooth had 3 in a row, aligned front to back, and connected by crests. Over time, the cusps were pushed out of line to make triangular crowns. out of line to make triangular crowns. Triangular crowns. Adjacent teeth formed a continuous zigzag of crests for slicing and dicing. Adjacent teeth formed... Ну, Катька, не трогай волос, не отвлекайся, давай. Adjacent teeth formed a continuous zigzag of crests. Continuous zigzag of crests for slicing and dicing. A low shelf then formed at the back of each set of teeth.
then formed at the back of each set of teeth. which became a platform for crushing. As Cope realized, the tribosphenic molar served as the jumping off point for the radiation of specialized forms to follow. A specialized form to follow. Each shaped by evolutionary needs. Straighten the crests and remove the shelf, and you've got the conveniently bladed teeth of cats and dogs. Не convenient, and you've got the conveniently bladed teeth. Давай. Of cats and dogs. Remove the front cusp. Remove the front cusps. Нет, там одна, да, я ошибся. Remove the front cusp. Raise the shelf, Raise the shelf. and you've got our human molars. A few additional tweaks get you a horse or cow tooth. Не подожди, tweaks. A few additional tweaks get you a tweaks. Get you a horse or cow tooth. Get you a horse or cow tooth. Yeah, get you a horse or cow tooth. Some details in Cope's intuitive hypothesis proved wrong. Some details in Cope's intuitive hypothesis proved wrong. But in the fossil record, In the fossil record, there are examples of teeth that look just as he predicted. there are examples of teeth that look just as he predicted. And we can trace the molars of all living mammals back to that primitive form. And we can trace the molar of all living mammals. Today, the ability to consume diverse forms of food The ability to diverse forms of food enable mammals to survive. enables mammals to survive in habitats ranging from mountain peaks and ocean depths to rainforests and deserts. Rainforests and deserts. So the success of our biological class is due in no small measure Is due in no small measure to the remarkable strength and adaptability of the humble mammalian molar. Так, сейчас слушаем, пока я тут поищу другое видео. Сейчас. В смысле, словарик все-таки будем подключать. Пока слушай. You may take them for granted, but your teeth are a marvel. They break up all your food over the course of your life while being strong enough to withstand breakage themselves. And they're formed using only the raw materials from the food they grind down in the first place. What's behind their impressive strength? Teeth rely on an ingenious structure that makes them both hard and tough. Hardness can be thought of as the ability to resist a crack from start
Сейчас, у меня выскочил этот видос в другое место куда-то. Сейчас, в смысле, этот. Все, сейчас. Интересно. Сейчас, Катя. stumbles across a windfall of overripe plums. Then he quickly spotted Так, сейчас. А ты помнишь какое-то слово, которое мы, видишь, у меня исчез этот словарь с моего. Сейчас. Сейчас, подожди. Сейчас, Катя, на каком мы слове закончили? У меня сбился учет. Сейчас, подожди. В словаре визуально, помнишь, какие у нас были слова в конце, последние какие-то? Так. Родио, это я помню было. Родио, Word было. Не помнишь, на какой странице это было, нет? Мгм. Все, поехали. Так, да, Water Sports, поехали. Так, академическая гребля, да, 5 раз. Boat racing. Лодка, boat. Весло, oar. Не, просто oar, и все. Как союз о или, да, oar. Так, весло, грибок, single-bladed paddle. Не, single-bladed paddle. Не, single-bladed paddle. Не, single-bladed paddle. Не, single. Угу, дальше двухлопастное весло, double-bladed paddle. Так, давай, подвижное сиденье, sliding seat. Так, уключено, oarlock. Подножки, foot stretcher. Двойка, double. На 4 лодка, four. Да, 8, 8. Так, двухлопастное весло, paddle. Ну, повторяй, не молчи, что замолчала, да, paddle. Так, байдарка, kayak. Так, гребля на байдарка, kayak paddling. Да, kayak paddling. Так, гребля на каноэ, canoeing. Так, сама каноэ, да, каноэ. Так, canoe, да. Так, серфинг, surfer. Так, лыжа, ski. Доска, surfboard. Серфинг, surfing. Waterskiing, водные лыжи. Рафтинг, на плоту кататься. Моторная лодка, motorboat. Водно-моторный спорт, speedboating. Парус, sail. Так, windsurfing, windsurfer. Ну, Катя, 2 раза вообще ничто. Ну давай. Давай, сгибай пальцы. 5 раз давай. Windsurfer, давай. Так, доска, board. Дальше. Лямка для ступни, foot strap.
Давай с переводом 3 раза. Все, давай, определились. С переводом 3 раза, да. Footstrap, лямка. Не, с переводом, с переводом. Так, аквабайк, джетскин. Не, аквабайк, еще раз. Так, так, виндсерфинг. Так, так, безопасность, давай, safety, безопасность. Давай, safety, сигнальная ракета, flare. Спасательный круг, safe buoy. Я извиняюсь, life buoy. Так, life jacket, спасательный жилет. Так, спасательный плот, life raft. Life raft. Парусный спорт, sailing. Mast, мачта. Так, бегущий такелаж, rigging. Ну, 3 раза. Да, джип, стаксель. Mainsail, грот. Да. Bow, нос. Boom, гик. Stern, корма. Не, stern, корма. Hull, корпус. Ну, 3 раза, Катя, ну что ты не можешь запомнить? Да, yacht, яхта. Регата. Не, регата. Да, anchor, якорь. Anchor. Да, что? Компас. Клит, крепительная планка. Да. Side deck, боковая палуба. Да, tiller, румпель. Navigate, вести судно. Хорошо, по 3 раза. Хорошо все делаешь, давай. Так, хорошо. Crew, экипаж. Wave, волна. Yacht club, яхт-клуб. Еще yacht club. Да, rapids, стремнина. Surf, прибой. Rudder, руль. Tack, менять курс. Capsize, опрокидываться. Не, capsize, опрокидываться. Swimming, плавание. Lane, дорожка. Water, вода. Swimming pool, бассейн. Starting block, стартовая тумба. Еще starting block. Ну, такая тумбочка, с которой прыгают, да. Да, cap, шапочка. Goggles, очки. Swimmer, пловец. Swimsuit, плавательный костюм. Ну, 3 раза. Styles, стили. Да. Front crawl, кроль. Кроль. Backstroke, брас. Не, есть не. Breaststroke. Stroke, взмах.
Backstroke, плавание на спине. Конечно, для спины, чтобы ровно было, для шеи, да. Butterfly. Kick, толчок. Хорошо, хорошо, Катя. Все хорошо делаешь, Катя. Ты подросла реально вот за месяц, видишь? Так что мы не потеряли время, ничего. Вот, ну все у тебя хорошенько. Давай так, четверг следующий урок, хорошо? Да, давай, до свидания.